Hello, my amazing people. Good morning, good afternoon, good evening, good night, depending on your time zone or anytime you are coming across my platform. If it's your first time and you like what I'm doing here, kindly subscribe, put on your notification bell to all notifications, and that way you'll be able to know when we upload a new video. Here in Linda's TV show, we react to all forms of videos, local, international, especially what is happening in Nigeria. I want to appreciate YouTube. Yes, I will keep on appreciating them for creating this wonderful platform that we are using to disseminate information to the members of the public. At the same time, I put a disclaimer. Yes, I need to inform YouTube what I am doing here. I put a disclaimer that this platform, Linda's TV show, do not and will not promote hate speech, violence, misinformation. We are here to educate, inform the members of the public about what is happening. In fact, myself, I don't like hate speech, I don't like violence, I don't like misinformation, and I don't like instigating war. But I want to inform YouTube that a call for self-determination is not a call of war. Please. Oh my God. Yeah, ebukwali ahụ ya. Yeah, adakwa nka ndo dangrubu. Dojo. Twitter. If you notice, he has been number one on the tweet on trends for some time now on Twitter, and he's enjoying all the media attention and you know. Thank God. No signal werepo. Ina monitor yao. Na this man paso mi we. Tankwala ya mgba. Ejene ngote mgba nji akundojo. Mgba nji akundojo. Ekwobe kwala maya. Maja nile ya uno gija. Gotago mgba nji ekubi okwu n'isi ha. Abia wo obele mgba o. Ndị na ndị egede. This man in the world but fine here na Twitter monye na agba face na that too much. Kamara that na abata obi enwele followers. Kamara na mmadụ number 1. Trending number 1 na Twitter. Na abata obi. Mfati gwa nwa aka. Gini ụmụ ndị gbokora na abata obi aka na o meritere ekola aka. Somebody propaganda man. They were number 1 on Twitter. Nguma no wegu talk and do. Our number 1. And that a propaganda man keep the work try all your time. Follow. Manambo kuroku ke manambo ya wa saka ba issue of ekoro go basia. Ona gunu jesie because no man o kale ni okwu okota. Onu ma that no the jaw. Oh, somebody now on eri no okwu ne obata obi adi egbu apopo alacharakwa. But look at you. A man like you. Don't get na ebe anoro. A propaganda. Na gba face na Twitter on a trend. Biafrans will love him. And that don't give you who be konunka. Yana ejila no nkile be. Jila ya bia kpalago jita meje gote jita. Jita ji akpawunda mosu. Ana agbe ana ya na-ekwa ya na akpọrọwa jita wee na akpọgbu sifa. Kọrọba mgbemgbe wee kubi okwu n'isi fa. Be kwete na ọ na-eme na ada ndị mbụ na ndị egede ezugo oke. Na-anya this man. Achọrọ nke ifi ọnwụ biko na-ejilo nụ nke a. Datina ọ bata obi na-etile ndị na Twitter. Don't whatever that now. Oh, you see how we ban because now I want a long way. Kinda nege this man ante. Oh, Guinea career. That gathers him more support, gathers him more finances, and these are the finances that he's using. You know, he actually does empowerment programs. Simon Ekpa, he sends funds to these people who actually also see him in the quest of being a benefactor. So the government has to do something about it. Yes, if not, the Southeast is going to continue to be a war theater. And one thing I must also point out briefly, the military says they're going to go after them, but this is a guerrilla warfare. It's quite difficult to get people in a guerrilla warfare. Yeah, that's why we're warning that it has to be done within the ambit of the law. Guerrilla warfare.
ọkwa na ọnụ maka osi and n'ịmakwa ibe ominụrụ gorilla wee fee and o nwere ife gorilla wee fee na people dị intelligent na ndị gorilla wee fee na ndị amaghị ibe ịnụ ọgbata obi ekwesị dị na abama emego Biafran gọọmenti emego nkefa adopt ndị Fulani mee nkefa adopt I'm a zoo soldier mee nkefa adopt now no ndu nweziri brain undu ye win the war you see ondu nwere brain undu ye win the war our gallant men are ready and no one if emecha nda echi ha azu okwusi unu na afugasi ibu na na afu before okwaba na enwezi anole ba na afu ha kesi afu ha before nwantinte heputa n'ilo and ọbata obi ekwurie na nwantinte fu ara main road and that's ọbata obi ise na ya afu na main road and adande bụ na ndị egere support na ya afu na main road and ịmụ na hapụta na main road gịnị ka o minụla na Biafra abịago and onye ha ete aka ọbata obi adị ejo ebe ife adọrọ ọmụ ebe ọ na-aba. That is why I say that na follow who no road. Kaina na-ege ntị ọkakwa mma ka ha nwa ujizi aka fa na-egbe na-akọwaziri ya ụnọ ife ya nwụ biko onye na-anụkwa ọ na-akazi mma ka ndị ụchụ ibe gị ji aka ka ha na-akọwara gị ya that no set go ọbata obi na awụ ha sins na mfa amarago na ojiji aja walida Maazị Nnamdi Kanu na-adị amụta mkpụrụ ha amatago that na ojiji aja walida Maazị Nnamdi Kanu enwezi anything na omenụrụ now ka ife ya eme release him and they are a very shameful thing for you to hold him for 3 good years for nothing eme anything achieved instead of the worst kaina na-ege this onukunde. I mean, you make a... Anya ndị na-akpara anyị nkata nna ụmụ ndị Igbo na anya ndị na-akpara anyị nkata ndị ba na-akpara anyị nkata ndị Igbo ndị Fulani Fulani man ndị a na-anya ibe ma n'ukwu na-eji egbu agbụrụsi ndị mmadụ na-abịa egbujasị ndị mmadụ na befa na-abịa ịkọwara anyị ife ya eme anyị na-abịa akpara anyị nwa ụmụ Igbo nkata. No, it's terrible. Some very good points there, and of course the Nigerian government can't go to Finland and sort of try and extract Simon Ekpa from there, but all they can do is try and get the cooperation of the Finnish government, and the Finns have said that they've tried at one point to pick him up. They said that there just didn't seem to be any evidence directly linking him to what was going on here. Well, let me come to you, Abba Kaka, and I apologize, I was calling you Abba Kaba, but somebody had written your name that way and forwarded it to me, so I do apologize. But I mean, Kenny Okolobo was talking about this and the linkage to Nnamdi Kanu. For this thing, can you say onyo wona male ekpelo nwele na ya bebe ni so batobi imale mo inwele na azage ekpele bomi ya ni so batobi mmụọ wụ na ọsọkwa anya wụlụ onwelo onye akpọma ya n'isi ya ụtụtụ ebiwe n'abalị wele na ekpele gbaba ya okike because n'ọkụ dova ese ọkụ ọ na-enwu ebe niile. I wish na mụnwa ya wụ security woman. Yes, security ya soche ọbata obi nche. I wish na ye meso na ndị security ye chọbata obi nche
Because I Finland. Who are you? No picture. No good afternoon, no good evening, no good morning. Or not possible. 1 to 1,000 miles away na afọ ya anya because otu mkpụrụ anya ị nwere ofu anya ji otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ọsọ nsọ ya and I eme everything to protect him ma n'ime mmụọ ma n'ikpe n'ife na ọchịchị ma na mmụọ ma na mmadụ because na ọwụ na ya emeghe ma na alụ ya eme ndị a nakpụ these people wepụtara ego karịrị ego ndị a bupụtara ya ha bupụtara mana o ya anaghị n'iyi ọgbata obi ya wụ jump and pass izuzu mmụọ izuzu mmadụ ebe ọsụkwa afa nọrọ na-agba ya wiz ebe ọsụkwa nya si nọ onye ọsụkwa ha bụrụ onye ha ya use wee nwee ike complete that their mission. It will never be possible. Never. They will never win. And I promise them. Onyo sokwage wolo. Ebo sokwage Sibia. Missy London. Missy France. Missy Germany. Missy America. Missy Africa. Ebo sokwa sisi we send Diegi. I can't see you abagono. And he confess before the time. I promise you. It's better than JJ Pipolo. Na mwane ebinigo. Mwonde mbonandegede ebinigo. Yeni ne nwuru na we buru na Biafra na ani Igbo. Ụmụazị niile ọbara metara ani Igbo. Metara aja ani. Yeni ne nwuru na agha. Ụmụazị nwụrụ na kwa shọkọ spirit hang gasịrị ebe niile ebinyene and onwere onye nwere ike stop ha again. Ndị niile unu ji wee gwụọ ọgwụ kechie mmụọ fa anyị release God spirit. Onwe onye spirit ọnwụ na-eji eji na Biafra land again. No security eji eji na Biafra land. No spirit. I mean to say. Ejo yo nwere mmụọ eji eji na Igbo again. Ha ncha niile ebe ahụ unu kechiri fa, ebe ahụ unu kpuchiri fa, elerize na ha ncha niile and iwedo ha n'obi. O ya wu unu ya afụ nke tọrọbịati. Unu niile ya afụ nke tọrọbịati. Anyị ya na ebe unu abịa na confess. Anyị ya na ebe unu nwa ndị na-enyere anyị that news. Otu ndị asị apụta na-enyere anyị na-enye news anyị now. Otu akafa yesi na-enye and one thing tawadida mazi nnadika ibe dida na-eme kita wadida mazi nnadika n'ukwuye one thing BBC London CNN America nke ndị France national wa dacha ni na-ekwuye aya no na-egele and otu aka o ya dị and nothing will stop that and we hate aka ka anyị ga-enye ntị. Sonsi ibe ndị a na-alụ kidnap eje na London kidnap tina akpati ozu olikie ejebe na Kenya wele awari de mazi Nnamdi Kanu ana-achọkwa plan kwa the same na ebe ọbata obi no ka anyị ga-enye ntị ọdụ aka ya dị possible. And does all this make it less likely, because the name IPOB is associated with this, that Nnamdi Kanu will be released anytime soon? Or does it strengthen the argument which he himself makes that in his absence, the group is running amok, but if he was freed, the reason for their violent protest? Ọdụkụ etu esi wepụ nwoke a na-agwọ ọnụ mmiri ndị ọjọọ onye ọnwụ na ya ebinye nkịta ngwa ndị okpu ọ gịnị ka anyị gezienụ nke a ka ụnụ nụ ọndụ a ndị na-egbu anyị ọndụ a lele anyị tọkọbọ ọndụ a lele anyị nala ego na enufa ndị alụrụ anyị ama aba this man na-eyi ka ọ dị ndụ na-enelu ụmụ fa ndị ọha na eze gworo Fulani
Nefa kai gen yente mari ife okwu. Because we need to look at the causes of the problem in the southeast. We need to look at what actually caused these very problems. And I could see that when the people of indigenous people of Biafra started, it was a very peaceful movement. In all Nnamdi Kanu has done in the process of sensitizing people for secession, he never used any gun. He never used any form of weapon. But unfortunately, this process has been hijacked. Because people have hijacked it, and especially miscreants, even when the young man had said openly, publicly, and even in writing, that look, as no special miscreant, because miscreant. Oh, get there, that day, get there. Or no labor, what put that under me is the miscreant time. Even the young man have said, Naya supporter has still hakaji that place. Our leader Mazen Nandika use hebo use water for peaceful. Ne bekwala nwe mbara kporo nwe yiye otu anyị si ma akpa ya. Ewebeje kidnap onya. Ponata ya with hope no ye emechi. Ndị a kwesịrị ịma that no kwa dị possible. Ndị a kwesịrị ịma ikunu down. Ndị a kwesịrị ime ka eme a peace, not pieces. Because all na TS pieces. Ọ maka o ya ada n'isi. Still, ndị a ka na-agba mgba. Look at him. We didn't na-egbu ba ine we call Ghana for this man apụta. Ụmụazị Igbo dị na-egbu this man ekwu okwu. Mgbe niile Fulani mpụ niile na-alụ na niile Fulani na-eme na bai. Ebe ka this man not to say because I'm like I am not in support in any forced secession. In all Nnamdi. This man, Mama Avaya na-ewe m iwe. Since I na we very na na-egbu na ani one down undu ele particulars ụmụazị bai. Onda undu is na-akpọta ndị negotiation. If you ọnwụ biko na ndị otu ya na-egbu. Onda undu na-eji akpọtazi ndị ọcha na-egofe ego. If for the bad since I na-egbu ụmụazị bai, since I na-egbu ụmụ Igbo. Nekwe nwoke gosi today onye fụla nwata nwoke a small boy ndị Fulani jiri egbe wee gbarie isi. This man ya ekwu okwu. Ndị amị gburu nwatakịrị gbara nwatakịrị egbe nwa 3 years eriri agba ekposa naanị. O da nsịkọ na ebe ekwuru okwu. Nsịkọ ekwuru opim. Our angel, the spirit of the land, up tamela I clean up. I don't remember Cadra one ka niva nyari anyai. Say niano that ebe dami no na that very big this thing. Never kwesịrị ịfụ ndị a mgbe ha na-abịa. Look at you. Because I'm not na asivatro na ani Igbo, unu ekpudoro these people. Asivatro na ani Igbo ye ekpudoro fana. Because when me go can Fulani believe o, no Mustafa believe o that na onwo even no more sit at home. Na sit at home about them exist. Na ba conquer go the whole east. We pia ba go say that na ba conquer anything. Ba jani na gbara pata if not. Ega akwụrụ baba ya agbụ ya and unu ya agborili ya wee go. Unu akpọta ya n'ọsọ, unu agụta ya n'ọnụ mmiri. Na-ekefa ya elu ụmụ Igbo. Na-ekefa si ha egbu ụmụ Igbo. And this man kpu okpu red n'isi azụ onye chiri echichi. Imetị aka n'ọnụ kịta ọsụgụ na ya bụ ọfọ. O bu ọfọ 10, o buru ọfọ 20. O wuru aka ji ọfọ na ụmụnne ya. Wuru aka ji ọfọ na community ye. O wuo okwuru ọnọ, wuru okwuru ncha. Ndị ọjọọ neni enu otu aka unu ya esi na-ebe akwa abalị ụtụtụ na-ebe n'abalị ontịrịrị unu akwụsịsị ụmụ nọnsensị a unu kpọta na be anyị.
Kaina na-ege fanti. Nnamdi Kanu has done in the process of sensitizing people for secession. Now, our leader Mazin He never Nadi a good used guy. Our leader Mazin Nadi Kana Zejizi Amat. Subit more, now we're in the French. Ejizi our leader Amat. Our leader Mazin Nadi Kana Uranyaji Amat. Our leader Mazin Nadi Kana Uruze a mother. Uruze a good person. Uruzo may tire, but before they may tire. Before our leader Mazin Nadi Kana de may tire. Before our leader Mazin Nadi Kana on your jaw. Now on your Jizi Amato. Eji never worried the Mazin Nadi Kana Marat. Oh, Guinea. Oh, Guinea. Woke Gia Mato. One ye Gia Mato. Or Hanez and Deep Watele Gonisie Amato. Ejukuya Makumato. Mam Webane Gigi kidnap ya. Panchani nature meeting Nenugu State. No le ban quo stamp that neye bratia. Now beji name what? Mwa sendiri a python dance. Na benni yake egbuonya. O haneze ndi Igbo. Undu mere daten. O anwa plan ya. Hana governors. Now ages our leader Mazin Nnamdi Kanu Amat. Ginara ndị mbụ na ndị gede. Asị Chukwu okike abịa ma kpọọ unu niile ọkụ. Unu niile o ya akpọ unu ọkụ. Ụmụ amoosu ka anyị na-ege ụmụ nọnsensị ya ntị. Ụmụnne m unu bata unu a na-eshi akwa m ya o. Asị m unu bata unu eshi a. Any gun. He never used any form of weapon. But unfortunately, this process has been hijacked. Because people has hijacked it, and especially miscreants. Even when the young man had said openly, publicly, and even in writing, that look, I am not in support of anybody maiming and killing anybody in the Southeast. But the likes of Simon Ekpa could not see any reason with that. Okay. So now that you mentioned Simon Ekpa, he's somewhere in Europe, living his life and dishing out orders from that part of the world to people that live in the Southeast. And mostly he's being obeyed, or he has people that carry out his orders. Why do you think the Southeast governors have not done something about Simon Ekpa specifically? Obviously, the man is powerful and people are listening to him on the ground. Powerful. Well, the Southeast government... Powerful. In fact, now, now this woman is all the very powerful and in the mad negayente. Upon them will a governor, when senator, when young, one has a good of flanny, hanching in another place. But nobody. Keriki is in there going a bugunte. Keriki is on your negotiate ye. Ote yesi wele organ ge. Keriki yesi we genda hunte. Keriki yesi no ne gendu ne bu umufa. Keriki yesi gante. Keriki yesi no ne gendin na akpoko mmadụ na akpochisi chase for the prison. You want right to talk. You can't say anything. You walk with wogi. Onye ona na eri n'ude. Ụtụtụ na-ewe n'abalị. Nwoke asụ n'ude, nwaanyị asụ n'ude. Onye ọhụrụ na-eli akwa eli alili abalị. Ihe apụọ ihe ama na ihe anata. I nwere ike pụọ mfọ nwoke mgbe pụrụ na maka anatazi na ama basabụ n'ozu gị anya. Ifi anwụ bikọs na afọ ebe ba na-ebu ndị mmadụ ekidnap ndị mmadụ buru ya jee n'ebe somewhere. Na afọ ebe mgbe ba na-ewe ndị ahụ ọga. You see, Nene gente. Governors could appeal to the Attorney General or the President, because the law is very clear. What the federal government ought to do is to seek a way to extract. Okamelu anebe eye kwezi ekwu nlaikere aka otu onya dojo ebe akụrụ ya afụ nke tọrọ biati
bọsụ unu ya agba ọsọ achụ a na-abịa maka na ama na unu ya agbụ ya ka anyị gekwa na onye nke a bịatakwa aja nke amama ibe onye nke a si esi nna anyị unu ndị ọsọ nyawụ ogosi n'ụlọ dat na ndị ele n'Igbo nebe Igbo make a Fulani believe that Rafa no how in charge. One thing even melere up, one thing just small, one thing clean up. Emily, one thing clean up. Oh, and a baby. Emezen who clean up, Greek and a yeku. One thing clean up. Oh, also, a watch of dust. Oh, butcher. Since how many days now can they put you in onye apụta kwuo na somebody enwe gbado onwe ife water a propaganda man abato bia nyoro de sinamba o gini abato bie agwala ngosi gị buru na-eje na ada ndị mba na ndị egede sogo n'azụ carry the go esongo n'azụ akwụ gidigba naanị dọrọ wito ọdụme na nchaka mgbanaka na abọ na ọkpa na abọ amara ebe nsi ọhụ na amara ebe nsi ya yere believe mgbe ọ na nna asị onye ọna dị careful onye a dị careful mgbe nna agwava na mmụọ nwa na-ebinyigo ba kwesịrị ịma na mmụọ nwa na-ebinyigo ọ bụrụ like before ihe na-eme nu angel adị afọ ha anya ikuku ha ifefe ahụ ka anyị na-ege ka anyị gekwu unu nke ndụ nwunye nke anyị malakwa nke ebe o si lekwa anyị maka onye bi olele ọnụ ya ọzọ onye bi ọzọ side nke The Southeast. All right, a political solution you say, but it's not only Nnamdi Kanu that in time past has found the flames of IPOB, but you and I know that Simon Ekpa, all right, regardless of Nnamdi Kanu trying to bring a little bit of sense into all that has been happening, we've had Simon Ekpa actually fanning the embers and actually probably stoking people to go out there and continue what they've been doing. As far Or what in time past has found the flame. Southeast. All right, a political solution you say, but it's not only Nnamdi Kanu that in time past has found the flames of IPOB, but you and I know that Simon Ekpa, all right, regardless of Nnamdi Kanu trying to bring a little bit of sense into all that has been happening, we've had Simon Ekpa actually fanning the embers and actually probably stoking people to go out there and continue what they've been doing. As far as I'm concerned, I don't think Samuel Ekpa is even working with the IPOB. No. If he's serious, he should come back to Nigeria. Get out. You see, my dear, that's number one, or that's the ones even the IPOB. The ones even the IPOB. Secondly, even this man not on you can tell and begin to ask his people to lead. You cannot, serious, you should come back to Nigeria. Ekpa is even working with the IPOB. If he's serious, you should come back to Nigeria. Yes. No, they sure no about to be now work with the IPOB. That is very complete. Number one, IPOB. There's nothing like IPOB. Almost can be for IPOB. You go see here undo IPOB. Because the Biafran government in exile, in Afra, lazy.
In a fine IJ thought the Kankaja the Bosana Island. You see us. And in a fire kitaja quitari. Eh? Ayade says if I in Finland. For our people now jolly happy. Joy everywhere. If we fail. So nabai ayade zezo and I'm proud. Now see yes. Netri makano binanso nandi nekwu nwere onwe. Is a joy or a blessing call for me. Onyu uchokewu isi anata na zoo bia mebi yoku ya na chere godu kanjudo na ngo. Imani nwere uche. Imadi ibe ato isi arota bata ya nata na zoo bia nolo mewie or ya nata na Biafra land bia nolo mewie. Ima ibe because only nwere uche upon your age. In fact, ụmụaka gị kwesịrị ịpịa gị ụtarị. Ụmụaka gị kwesịrị iti gị ya ịpịa gị pieces. Kwụọ ọgwụ kurikọta wa pịa ọkwa n'ike nsị. Mana ba ya apịa gị ụtarị aba kpuo ọgwụ blanket. Ka ba hapụ ịhụ ntara nke akawa alụ ka ọwụ n'ala Igbo. Mana nwoke mee alụ nna ya ego ụmụ ya eme ibe a na-eme ndị mere alụ. Let me tell you something, Mr. Man. He's another by Biafra land. Biamewe makarono Nigeria because obato bia wonye Nigeria. O wonye Biafra. Ya nata Biafra biamewe. Ngumwana na Biafra land. Kedu nke imewuru? Ono na Biafra land o. Ino na Biafra land man ya na command gị. Because mbosi sit at home, you sit at home. Any other but obi enye lawyer ka unu ji ala na Twitter ya ka unu mara odo onyelu ka unu hafu ime mistake onye ka nji agwa ụmụazị bai please odo unu obata obi enyere make enu sure unu respect that order. If not, because nanda na so no potawa na respect ye carrier gwa family herself to try and keep unu sit at home onye apụkwa na apụ. Onya ka iji anu that no one no phone n'ime family fa turn a victim na sit at home. Obato bia no nso mana ọ na-eme ibe ka the governor na ebe that place enwe ọnụ okwu. A governor just no ebe ahụ gbabele that place. Ka asịkwa na governor o nwere ọnụ okwu. Ana ala obato bie anọhụ na Biafra land mana ọ nọ Biafra land. Agwara gị ife a na-emewe ihe mmụọ. Ọ nọ na Biafra land mana ọ nọ na Biafra land. Unu na ebe ahụ form gọọmenti na Biafra land. De facto government. In another place. And now to vote, referendum vote. And ọ na-aga ọfụma. Ike nọ ebe a sị ya nataba. Na iwu ewu in fact. Oh, this man, oh. In fact, atụrụ mụla ebiri gba aka nwa ọkwara na ịdara dị gbanwụ iwu nwoke. Onye a uya awa ma mebe mma akpọ ya akpọ. Ọ daịta. Na nke a karịrị ada ndị mbụ na ndị egede. Ị na-eche ka nwoke pụta kwuo okwu. Ọ pụta kwuo okwu ije onye na-ekwunu. Ka anyị na-ege ntị. Oh my God. Ebe ka o siri nọrọ. Unu ya agbo ibe niile unu riri. Ibe niile ahụ unu riri na ego n'ihe unu ya agbo ya. And begin to ask his people to lead. You cannot, stay outside Nigeria and directing misguided people to be committing heinous crime. I also Mr. believe Jeff, that government should enter. Permit me to come in here. Yes, a lot of people have said that. Yes. We know he's still in Finland. But it doesn't change the fact that he's a voice that several people, yes, especially those in the Southeast, listen to. So saying that he should come, probably he should come back. Well, that's probably not a very, very realistic move. But he's still a voice that people listen to, especially those in the Southeast. Shut up.
Gonyo chua. Also kwa ya natawa. Manona na dati Finland okwu ona no ya na Biafra land. Anebe na Biafra land. Ana kwa hasiri yoche. Onu mmiri ya dị ada n'aja. Ụmụ Biafra họrịa. Onye aka nọ n'ebe a na-agụ eze ya ọnụ. Agadi nwoke a n'ebe a were nọ n'ebe a agụ eze ya ọnụ. Nya ka Biafra niile na-ege ntị. Nya na-akọmandi Biafra. Ife ọ gwara Biafra, ọkwa from Finland, how many thousand miles away? Ngụnwa na onwegu nwoke kọwụ. Nwa ịmụrụ amụ ihe egosiri ụzọ na-egosizi gị ụzọ. Ịmara na nwoke gị nọrọ n'iyi. Ahụ niile nọrọ ibe nọrọ n'iyi. Mfat atụrụ mụrụ ebiri mgbe aka nwa oyiwe o. O wutere na mama afa disi odori ya n'ebe a kọdisi nonsense. Ka nkọwatara ya ka ọ mara dat na ọwụ odori. Odori nara n'iyi oyiwe ọwụ. Kpọrọ m ya si ya na m si ya na ọwụ odori. Kaina na-ege ntị. Ebe otu akụrụ ya esi na-akwa akwa arịrị na-ejegharị onye apụta obecha ọ na-akpụo onye apụta ọgba jọsụ obere ikuku dọstụ awụchafụrụ n'ụzọ. Jos na-ejeje ọbata obi ejeje doziela anyị pavement tiri anyị gota deziela anyị iro ka accident medebe na main road o. Instead ihe abịazi ọbata obi endo nna maka na that pavement ahụ itowere gwuo gota na accident anaghị emezi na that main road. Ị nọrọ ebe a na fight and mgbe ọ na-edozi ya ọ na-eme that pavement na-etikọ igota onwekwe mgbe ọ bịara sụgo gụ weta ego. Ụmụ ndị ụchụa lele na ụmụnne na ndụ. Abụbe m obodo na-ele ụmụnne na ndụ. Sọnsọ ndị ọha na eze ndị Igbo. Sọnsọ ọha na eze ndị Igbo na gọvanọ ndị Igbo na senators ndị Igbo na-ele ụmụba na ndụ. Na-ele ụmụnne na ndụ. Ọwụrụ ọgwụ ole na ndị mbụ na ndị egede m ya sapụ ọnwụ mmiri. A voice is a voice, if you remember what I said, is a voice to misguided elements. It's not a voice to reasonable people. You see, only a voice for reasonable people, but what are you crying for? It's reasonable. And the voice of voice ndane do amahive. Ngumwa no wegumwelu uche neleba neba akwa. Ikari welu uche gahu we stop all those things. Upon nunu nebumu iwe every day. Upon nunu sending in the army and abobusi. Upon that who sending in the police. Oh, so no famu security. Buko ewe. Ana abobusu mi bo never can't and keva. Oh, no na sign ukwa vaccination. Kana abobusi kwa no. Still, a control muye. Hate ni la control muye. Let me tell you something, Mr. Man. Adandim banande geresige bezna. Awadida mazin nan de kanos no wuni wete be your Somalian visa. Guje kwe wotie no one boy a wonuo or drigu difficult. And modern ne odori. Je cho your Somalian visa because you Biafra land. And we honored for evil people. Do Jordan Kagiwa. Kaina negayente. He! Oh no, wole. Cow, the work get it to cake. Or the get to conquer. I can be listening to him. Most people cannot be listening. But some of these people who have been brainwashed will be listening to him. But he's there, enjoying himself. I also believe that this time, government should enter into negotiations with the country where he's operating from and see whether he can be repatriated and to enable him face trial. Because what he's doing is worse. Shut up! Obodo kule. Obodo mmiri buplune.
government for how many years ka ọ nọ na-ekwu okwu gọọmenti ka ebudata ya ha na echedebe na Finland bụ Britain, even Britain na-emenwu ihe agara ọhụrụ na Britain menwuru ihe awalida maazị Nnamdị Kanụ ejele eje jide na Kenya, all from Britain ka akara ibure ya awuruzie Finland ebe a ka ọ nọ. Let me tell you something, my dear woman, ka woman ka mma akpọ onye nke a na onye awụrụ nwoke na nwoke a nara n'iyi atụrụmụla ebiri gba aka nwa eje bunata ya obodo ọ jụrụ ajụ na ebe a will destroy all your useless passport, your tissue passport eji evi chọọchị ọ ya bụ ibe unu nwere o wee sụ na ya nidizi that toilet lolu passport unu nwere. Onye ji red passport makwa ụdị passport o ji ọkwa first class passport, first class passport balulu ọwọkwa nonsense nke ndị bụ unu toilet tissue passport unu akpagharị passport ha na-abụ anụ mmiri ebe ọ na-afụ ya rubbish. Toilet roll passport ọ ibu unu nwere ịnọ mbọsọ ọbịa deny ya wụ toilet roll passport na ihe nidizi ihe ịnọ mbọsọ o merie ijele iwe deport ọnya with onye nwere diplomatic passport or diplomatic adandevadadegidakwa dị ime oyibo asụ onye nwere diplomatic passport and the passport nke ya wụkwa toilet roll unu maka na diplomatic toilet roll unu nwelu ọ na unu jikwa ebe n'airport apaki ya go one side because na iwu n'obia iwu mmadụ ona toilet roll passport ahụ unu si esi ka gụnwa mmadụ ji enu si esi onye ka eji recognize unu any country on at all in this world. Obodo nala n'iyi obodo kpuru ekpu obodo nwere anything good na-esi n'obodo ahụ apụta ebe a the proud of nonsense government nwere government adịghị exist ebe a na-agwa m okwu the government ọ wụrụ ififere ka ọ wụrụ dere gị for agadi nwoke dị ka gị upon your age otu anyị nọ upon your age inwe ike ịdọrọ ka akpụra na-akọ this rubbish eje bute eburata n'onu obodo. Do you have country? ego na-use obodo company na-apụsịsị ịnọ mgbe Aisha Yusuf na-ebe akwụ ya obodo nwa onye na-ekwe aba obodo onye nọ n'ọchị n'obi n'aka onye nwe obodo ị na-ekwu maka ya ka ihe onye a na-akpọrọ m fọ hello Francis Ejiofor ọdụ onye Igbo onye former director DSS akwa ndị aji Nnamdị Kanụ former director ha pa isi na-aba ahụ gịnị Francis Ejiofor former DSS director onye ndị kidnapper ya almost 4 days ọ nọrọ na kidnapper den 4 days orini without food ya pleba na akọrọ picture ọ na-akọ. Okay, chere ka ntinyeze chere ka okwucha ka itinye picture wee dress enya. Yes, ndere gị Peter ahụ ya Francis Ejiofor former DSS ndị Nnamdị Kanụ na ebe Nnamdị Kanụ na onye director ha before. Ndonna ndo ọdụkwa nke iche njiri afọ ọkwa afọ ka nji mara mgbe ejiri m afọ lesma onye be m ya na-eme operate. Okay, because I can imagine. Thank you. I'm gonna. And echejiri m phone ọhụrụ. Yeah, of course. I'm going to thank you. Yeah, thank you.
Francis Ejiofor, ingwane na anya onye uchu. Ona ka wona ba gwere gị ka ụtaba ebe a. Ka ikweta na ọ na-eme. Because of na ị nwere opportunity nwee ego enyi nyopụta gị that place. Iwepụta ịnọ ebe a kọrọ bụ ishe DS former DSS. Ọndụ ji ọbara aṅụ mmiri. Ngwa nezie n'anya. Nezie n'enu. Oh. Ejiofor ndị onye Igbo. Ngwanezie n'anya ka anyị ga-echapụgo na ntị ka anyị wetezie picture with dress enya mee ya dress because nke ahụ nke ya abaghị ahụ ọfụma than what Nnamdi Kanu was doing, so he should be brought back for trial. So what is the way forward? How do we prevent this from happening again, whereby we have non-state actors attacking our military? Nna nwanyị a this woman ana feel as a good journalist too. Maka na okwe ahapụ ya. Francis Ejiofor chara ka ịza ya ajụjụ maka na ịzabeghị ibe ọ jụrụ gị. Kedu a way forward? Odori. Kedu a way forward? Kedu a way? Kedu gị yes when you put na this nonsense in on n'ime. Ọ ibe ọ na-ajụgo. Where ka yes zuzu puta onye ụtụ. Let me tell you something. Kidnap gị. Inwe lock. Ewepụta gị. Iche no egwu Biafra. No Biafra wo na nke ọ dị. Biafra wo kwa like that. Na before you na-ekwu okwu gbasara ndị si ijem a, be very careful. Nke nwere negotiate yo. We don't negotiate. O nwere ife dị ka kedu ego na ị chọrọ. Maka one person mere mee mistake mbosi a na agbata obi no life. Jejele ibe a na-ekwu okwu mmadụ akpa ma ajụ m kwuo my plies. Kedu ibe m chọrọ ka emeele m. Ona akafasi akpabedi ndị mmadụ. Ama na m ebe a block my destiny wee were iwe na-azazi eye. Ọ dị egwu. N'anya this man Francis Ejiofor. Ndị ọjọọ never. Personnel, how do we stop it, not just in the southeast, but in all parts of the country? You see, in all parts of the country, for instance, if you are... Parts of the country. Attacking our military personnel, how do we stop it, not just in the southeast, but in this from happening again, whereby we have non-state actors attacking our military personnel? How do we stop it, not just in the southeast, but in all parts of the country? You see, in all parts of the country... you see, owo kwesonso na bike ibe a na-eme. Ọ na-emekwa ebe ndị ọzọ. Mana ebe ndị ọzọ ahụ ọ na-eme, enwebe nke ekwuru na television like this. Ihe a na-eme ebe niile na zoo. Onwere onye na-anụ ya nụ. Anaghị ewepụta ya. Anaghị ekwu ya na channel television. Mana nke mere na ala Igbo ka a na-ekwute okwu esinsi ruo today. Aka na-ekwu okwu ye. Nke ọnwụ na mere na ala Igbo n'afọ iche susu wete ndị Igbo gbuo. The only opportunity Francis Ejiofor ji obuchasu ụmụ Igbo. Shall I come and we talk to you? I will talk to this man this night. For instance, if I talk of the Southeast that people should come out to volunteer information, the people are scared. They are afraid. They cannot give out information because these people... Yes, you see, some people are afraid and they don't any information. Because of what? Because of people like you. Because of people like you, Francis Ejiofor. Francis Ejiofor mazi Igbo nwụrụ n'aka gị dị too much.
Mgbe na alụ nonsense DSS na alụ. Amara m ife ji wee hapụ gị safe pụtawa. A na-agbaji iwe wee okpu ofu ọkpa. Ka ibula alụrụ a na-ịlụta na ibi metụrụ ụmụ Igbo. Mgbe iwu DSS. Odori. All because of you people like you. Ndị dị ka gị. Ndị ọjọọ polisi dị ka gị na-ekuru seme operate. Onwe ibe mere unu akpụrụ everybody. Kpụrụ nne, kpụrụ nna, kpụrụ nwatakịrị. Kpụrụkwa ma nwa ebu n'afọ nwaanyị dị ime. Inwe ike ịpụta ebe a n'ọlụ ana. Ụfọdụ mpụ na alụrụ ana niile rụrụ ma ijiri ụmụ Igbo were lụ. Ka na-alụ up to today. In fact, ifele mọkwa gị nsị na-arụ. O dori dị ka gị. Inwe got ịpụta hie nọ na-ekwu maka Biafra land. Inwe got ịpụta ebe a Francis Ojiafọ. Francis Ojiafọ. Inwe got ịpụta nọ na hie akọ maka ndị Igbo. Upon pay. Hello my wonderful people, as we have finished watching this interesting video, please, I want to see your comment, your contribution, your opinion in the comment section. Like I said earlier, let us do it constructively. Tell me what you think about this video that you have just watched, and also about the platform. If you haven't subscribed, what are you waiting for? Please remember to subscribe, put on your notification bell, share this video, and remain blessed.